ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਊਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹਮਲੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 21 ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ, ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। There is Islamophobia. Nobody can deny it. Muslims do not feel safe. It puts forward stereotypes and prejudices that do not belong in a free society as the one we live in. So this is very problematic. There should not be a second class of citizenship in Quebec. There are testimonies in mosques that people, when the first rak'ah they do, then they stop and they make sure that the door is closed because they don't feel comfortable with their backs to the doors. I never really thought we could have a law in Canada that discriminates against people based on protected classes as citizens. Teachers ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ profession ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ educate ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। Children and the parents, they protested and they're not from a religious minority, many of them. They said, we like this teacher, why is she being shifted? So I think it just begins with everyday people saying, you know what, I want my teachers, I want my public servants to be chosen based on their competency, their level of skill, and not on their religious affiliation. If you deem that these parents who probably have other things to do or they're qualified in other areas are fine to come into a classroom with a religious symbol on and that it's not putting children's lives in danger of being exposed to difference, then why is it a problem if it's their usual teacher? This discrimination, unfortunately, creates a divide in the population. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। As you all know, there is a major demonstration taking place over the next several days here in the nation's capital. In fact, demonstrators have already started to arrive, and our officers have been managing a series of small demonstrations in the city core over the last 24 hours. So far, they have been peaceful and uneventful. The main demonstrations will commence tomorrow, will continue through the weekend, and may continue into the following week. We know that there will be demonstrators from across Canada, including Ottawa residents. The heart of Canada's democracy is our Charter of Rights and Freedoms, the right to demonstrate and to have our views heard peacefully. That said, all rights and freedoms come with responsibilities and limitations. Public safety is paramount in all such demonstrations and will be in this demonstration. The safety of all the demonstrators, the safety of the city, the community, the residents, the tourists, and the businesses, the safety of the police officers, along with our emergency services and City of Ottawa partners. The members of the Ottawa Police Service are duty-bound to protect the Charter, and as such, the Ottawa Police Service and our partners facilitate hundreds of peaceful, lawful, and safe demonstrations every year, regardless of the cause.
The demonstrations this weekend will be unique, fluid, risky, and significant. These demonstrations are national in scope. They are massive in scale. Unfortunately, they are polarizing in nature. And they come almost 2 full years into a highly stressful and tragic global pandemic. There have been many concerns expressed in the community, and many questions have been raised about what we can expect over the next several days. Here is what we do know so far about the core Freedom Convoy demonstration. The organizers have advised us that this will be a peaceful demonstration. They have confirmed that there will be a large number of trucks and participants, and that the main planned demonstrations will take place on Saturday and Sunday. ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। देखो डेमोक्रेसी ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰੀडम ਕਨਵਾਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੱਕਿੰਗ HR ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ 10-15% ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 16,000 ਤੋਂ 20,000 ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 3% ਨੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਸਰਨ ਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ PR ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਮੈਂਡੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਆਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। I'm very pleased as part of the progress we've made, in part because we've been getting vaccinated, to announce that this coming Monday, as part of the province-wide reopening, the city will be resuming a number of services and reopening many of our own facilities, since the provincial regulations will now allow us to do so.
Although the city has worked very hard to provide options like skating and skiing and snow loops for residents to get outside for exercise and for their mental health, it is great to know that we will soon have more options for people to stay active. The city will be reopening community recreation facilities for drop-in programs and rentals starting on Monday. Residents across the city will be able to reconnect to their communities through safe exercise and social activities. This is especially important, as we know, for young people and for seniors who often have fewer options available to them and who look to the city to provide them with those safe spaces where they can be active and engaged. It should be noted that starting Monday, we will still be subject to provincial capacity restrictions, with some programs and facilities limited to 50% capacity. The facilities reopening on Monday include community recreation centres, fitness centres, weight rooms and walking tracks, arenas, indoor pools, enhanced youth spaces and lounges, and older adult centres. And within these important community spaces, the city will be resuming the following programs subject to some restrictions: fitness classes, lane and leisure swims, aquafit, indoor leisure skate, arts, general interest and sports drop-in programs, and bookings for arenas and gyms and meeting and event spaces. Proof of vaccination will continue to be required for those aged 12 and older entering indoor sports and recreational facilities. Enhanced vaccine certificates, those with the QR code, are the only acceptable form of proof of vaccination for admission to those facilities. Required online reservations for lane, swim, and aquafit are available today. Those online opportunities are open right now. Allen Gardens Park and Centennial Park Conservatories will be opening to the public, also effective on Monday. Animal attractions at Riverdale Farm and High Park Zoo continue to be accessible to the public with capacity limits in place.